Hi, dear students. We continue our chapter. Last day we discussed the characters of the story. Let's read the story of the legend of glorious adventure of Till William Spiegel narrates an interesting episode from the life of an artist. Okay, let's discuss the story of this artist. An artist Till in the course of his wandering from court to court, rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. His cap was set smartly on his head, and the three bright feathers on his danced in the breeze as he rode. At the main entrance to the palace, the captain of the guards called out him, "Hey there, you fellow on the donkey! We don't allow any lovers here. You and your donkey already look like a skeleton. Look like skeleton." Here is the first paragraph. You can see till the course of the wandering from court to court. Wandering means walking without any aim. ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതിനാണ്. വാണ്ടറിംഗ് ഫ്രം കോട്ട് ടു കോട്ട്, ഇദ്ദേഹം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. റോഡ് ടു ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ബാഡൻബർഗ് ഓൺ ഹിസ് ഡോങ്കി. റോഡ് മീൻസ് പണ്ട് കാലത്തെ കുതിരകൾ മാത്രം പോകുന്ന വഴിത്താരകളായിരുന്നു. പഴയ ആ വഴികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോങ്കിയുമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ടിൽ ഉല്ലൻ സ്പീക്ക് നടന്നു വരുന്നു. His clothes and appearance attracted everyone's attention. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം, അതുപോലെ ഡ്രസ്സ്, ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ്, വസ്ത്രവും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകാര പഠിപ്പുകളും എല്ലാവരും അട്രാക്റ്റഡ്, ആകർഷിച്ചു. എവ്രിവൺസ് അറ്റൻഷൻ, ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി. ഹിസ് ക്യാപ്പ് വാസ് സെറ്റ് സ്മാർട്ട്ലി ഓൺ ഹിസ് ഹെഡ് and the three bright feathers on his danced and the breeze as he rode. നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് തൂവലുകൾ, ഇയാളെ തൊപ്പിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് തൂവലുകൾ ഇളം കാറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുന്നു. At the main entrance of the palace, the captain of the guards called out to him. മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ ക്യാപ്റ്റൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നു. Hey there, you fellow on the donkey. ഓ, ഡോങ്കിയുടെ കൂടെ വരുന്ന മനുഷ്യ. You fellow, my friend എന്നാണ് അർത്ഥം. We don't allow any of us here. You and your donkey already look like a skeleton. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രവേശനമില്ല. You and your donkey already look like a skeleton. നീയും നിന്റെ പുതിയ കഴുതയും ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. The captain of the guard was a tall, well-built, red-haired man of about 25-year-old. Okay, he was 25-year-old and tall. ഉയരമുള്ള ആളായിരുന്നു. well-built, നല്ല ശക്തിയിൽ ആരോഗ്യമുള്ളതായിരുന്നു. He was handsomely dressed in his golden braided uniform. രാജാക്കന്മാരുടെ സൈനികരുടെ ഡ്രസ്സായ ഗോൾഡ് ബ്രൈഡഡ് യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആര്? സൈനികനായ അദ്ദേഹം. Okay, this is gold braided uniform. You can see every kings they are using this. Even now also in England and some other places you can see same as. Okay, next you can see this is one thing is that you and your donkey already look like a skeleton. Let me say that ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെയുണ്ട്. ഇത് കളിയാക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. We can continue that. What is that? Recently you heard about one story about Mr. Gordon. This one. ഇവന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് കുട്ടികളൊക്കെ ഇവനെ കുള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി. അങ്ങനെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അമ്മനോട് പരാതി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്ത് ചരിത്രമാക്കിയ സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയും നമ്മുടെ വലുപ്പത്തിന്റെയോ ചെറുപ്പത്തിന്റെയോ വെളുപ്പിന്റെയോ കറുപ്പിന്റെയോ പിന്നിലൊന്നും നമ്മൾ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനോ കുറ്റം പറയാനോ പാടില്ല. ചെറിയൊരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഹൗ ടു വിൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ. ഡെയിൽ കാർണഗിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ലഭ്യമാണ്. എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട പുസ്തകമാണ്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നന്നായി പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാൽ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാം, ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് പീപ്പിൾ, ജനങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാവരും ഒന്ന് വാങ്ങി വായിക്കും, നന്നായിരിക്കും. ഡെയിൽ കാർണഗി famous American writer and a psychologist also. Okay,
Let's resume here. Then where we stopped. Till looked at him coolly. Called by the uniform Talakandu. Till looked at him coolly and then dismounted from his donkey. Dismount means, what is mean by dismount? Dismount means കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിനാണ് ഡിസ്മൗണ്ട് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറങ്ങി കുതിരപ്പുറത്തുനിന്നല്ല, കഴുതപ്പുറത്തുനിന്ന്. Okay. Then he bowed his dismount from his donkey. He bowed low and said, തലകുനിച്ച് പറയാൻ, May God bless you, sir, Captain. If I look like a skeleton, it is not my fault. I am very hungry. I have come here because I am forced to. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നത് സ്കെൽറ്റനെ പോലെയുണ്ടെങ്കിൽ it is not my fault. I am very hungry. എനിക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. I have come here because I am forced to. ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി വന്നതാണ്. Because you are our authority. It is your problem. Okay. If you will be so good so to give me piece of God, I have come here because I am forced to. If you will be so good as to give me a piece of the gold cord that you wear on your coat. നിങ്ങളെ കോട്ടിൽ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഗോൾഡിന്റെ പീസെങ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, I will go and hang myself by the teeth on that large leg of mutton that I see hanging at the butcher shop. ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഷോപ്പിൽ അറവുശാലയിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മട്ടന്റെ ഒരു കാലെങ്കിലും ഞാൻ പോയി തിന്നും. ഇറ്റ് മീൻസ് ഇദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന അർത്ഥം. Third paragraph. The captain was playing a game of chess with another officer. He looked curiously at Till. ഗെയിം കളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ക്യൂരിയസ്ലി ഇദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയാണ്. Where do you come from? എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? He asked. Okay, the question is that where do the events narrated in the story take place? ഇത് എവിടെയാണ് നടക്കുന്ന സ്റ്റോറി? Simple first paragraph, you can see the answer. Second question, mention the two central characters you identified at this point. Two central characters, who are they? First one is Till, second one is who is, you can find out. Third question is that what do you think understand about the character of Till? Is he a serious man or one in sense of humor? Okay, is he a serious man or sense of humor man? You can with evidence you can write down the answer. How do you know this? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? Okay, next part, you can go to next part. Okay, from Flanders. Okay, where you are coming? He answered that from Flanders. എന്ന് വരെയാണ്. Replied Till, what do you want? I should like show His Highness the Archduke one of my painting. I am a painter. എൻ്റെ ഒരു പെയിന്റർ കാണിക്കാൻ വന്നതാണ്. I am a painter ആണ്. Well, if you are a painter and if you come from Flanders, you may come in, said the captain, somewhat impressed. എന്തോ ഒരു ഇംപ്രസ് ആയ രൂപത്തിൽ ഒരു മതിപ്പ് തോന്നി. ഫ്ലാൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഏരിയ ആണല്ലോ. യെസ്, കം ഇൻ, യു ക്യാൻ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ. കം ഇൻ, പല കുട്ടികളും പറയും കമ്മിങ്. May I coming, sir? It is wrong. Come in. May I come in? Okay. The captain knew that Flemish painters and their pictures very great demand all over the Europe. Okay, Flanders painters all over Europe like very demanded pictures and artists and very. Till was presented the Archduke. He saluted the Archduke 3 times and stood before him with his head bowed. May your highness pardon me for my rashness in thinking. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. That one of my painting will please your highness. I have brought a picture of our lady. ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ രാജ്ഞിയുടെ പിക്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. I have brought, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Have brought, haveന്റെ ശേഷം V3 form വന്നാൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, our lady the virgin in the royal robes. I have painted specially so that I might lay at your noble feet. ഞാൻ അത് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കീഴിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. Till paused a few moments for his word to sink in. Then he continued, you must forgive me, your highness, if I have dared to hope that this picture will please you. ഈ പിക്ചർ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഹൈനസ്, ഇവിടെ ഹൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബഹുമാനിച്ച് വിളിക്കുന്ന, രാജാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് വിളിക്കുന്നു. Perhaps your highness might wish to offer me the chair of your court
painter who died recently. I can see that empty velvet chair waiting to be filled. എനിക്കിത് കാണിച്ചു തന്നതിന് പ്രതിഫലമായി ഇവിടെ അടുത്ത് മരിച്ച നമ്മുടെ ഓഫീസർ, ഓക്കെ, യുവർ ഹൈനസ്, ഒരു ചെയർ അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വെൽവെറ്റ് ചെയർ. എനിക്ക് കാണാം ആ സീറ്റ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇയാൾ ഹ്യൂമർ സെൻസിൽ പറയാണ്. അത് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് തരുമെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ content is that. Okay, the Virgin's picture was splendid painting, and the archduke made up his mind at once. He embraced and kissed him on the both cheeks. അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായി. സ്പ്ലെൻഡിഡ് പെയിന്റിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ made up of his mind at once, ഒറ്റയടിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. embraced and kissed, കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു, ഉമ്മ വെച്ചു കൊടുത്തു, രണ്ട് കവിളിൽ ഉമ്മ വെച്ചു. He said, I shall be delighted to be make you court painter. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ കോർട്ട് പെയിന്റർ ആക്കുന്നതിൽ. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇയാൾ ആവശ്യം. He directed him to the chair and made him sit on it. നിർദ്ദേശിച്ചു, ഒരു ചെയർ കൊണ്ടുവരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. Well, my dear fellow, he said, you do have a tongue in your head and you certainly seem to know how to use it. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നാവുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. You are a very talkative fellow, aren't you? നിങ്ങൾ നല്ല സംസാരപ്രിയനായ ആളാണ്, aren't you? അല്ലേ? Okay, dear students, when you are coming to the high school section, we have to learn new things. Aren't you? What is that? Tag question is another part of grammar part. Okay. Tag question എന്നുള്ള പുതിയ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിക്കാത്ത സംഗതിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Aren't you? Okay, if the tag is positive, if the sentence is positive, tag should be negative. If the tag is negative, sentence will be positive. Okay, നേരെ അങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും അങ്ങനെ വരും. സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നേരെ തിരിച്ചും. Aren't you? അല്ലേ? Are you means ആണോ എന്നർത്ഥം. Aren't you? അങ്ങനെയാണല്ലേ? You are a very talkative fellow, aren't you? Okay, this question will ask the examination. Okay, this is grammar part. We will learn later. Okay, next para. Your Highness, may it be please you to remember me and my donkey, Jeff, for just one more minute. Okay, dear teacher, dear Highness, King, may it please you remember me and my donkey. Name and donkey ningal orkanam. Jeff, it is the name of the donkey. For just one more minute. One minute koodi ningal ormikkanam. Till April, my donkey has been feeding himself fairly well and along the way on the thorns on the hedges on the grass on the roadside. Verunna vazhivakil road side inde pullugulum mattum kadichittundu. But I have had nothing to eat for the past 3 days. 3 ദിവസമായി ഞാനൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. My stomach has been complaining very loudly. എന്റെ വയറാണെങ്കിൽ നന്നായി പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, കുട്ടിപ്പാടാണ്. Okay, perhaps your highness can even hear it now. Your highness, എനിക്കിപ്പോഴും അത് കേൾക്കാം ആ ശബ്ദം, ആ ഘോരമായ ശബ്ദം. I have been feeding myself with dreams of good food and drink at your royal table. ഞാൻ നിങ്ങളെ റോയൽ ടേബിളിൽ ആ ഫുഡ് സ്വപ്നം കണ്ട് എന്റെ വയറ് നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. The Archduke of smiled and said, ഇയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, well, my dear fellow, you will certainly have something more solid than dreams to feed on. But where is your donkey? Okay, I understood what you mean. What do you mean? Okay, where is your donkey, mister? I left him outside opposite the palace. I shall be most graceful. He just is looked after. He needs a little fodder and load at night. Settle. Looked after means സംരക്ഷിക്കുക. അതിനെ കഴുതനടുത്തേക്ക് പോയി I left him. I shall be most grateful if Jeff is looked after. എന്റെ ഈ കഴുതയെ കൂടി നിങ്ങൾ നന്നായി സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സന്തോഷവാനായിരിക്കും. The Archduke immediately ordered the donkey to be taken care of, and he ordered, treat it like one of my animal. രാജാവ് രാജകിങ്കരന്മാർക്ക് ഉത്തരവ് കൊടുക്കണം,
treat it like one of my own animals. നമ്മുടെ ഒരു മൃഗം പോലെ ഇതിനെ പരിഗണിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കണം. Before long, supper was served at it was like a wedding feast. അധികം വൈകാതെ സപ്പർ അവിടെ റെഡി ആയി. രാത്രി ഭക്ഷണം, ഡിന്നർ, വെഡിങ് ഫീസ്റ്റ്, കല്യാണ ഭക്ഷണം പോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ. The table was loaded with every kind of food and drinks. Wine flowed like a water. Wine also was there. The courtiers stuffed themselves with choicest dishes. ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് എടുക്കാം. The archduke made Till eat and drink until his stomach was about to burst. The archduke too ate heartily. ഹൃദയം നിറച്ചതെന്ന് means നന്നായി കഴിച്ചു. His face was flushed with drink, but it seemed lost in thought. ചിന്ത പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത്ര പെട്ടെന്ന് he suddenly looked up and said loudly, "Our court painter must paint our portrait, so that we will have the satisfaction to leaving our memory to our descendants. We too have to take our place in history, along with our noble ancestors whose painters adorn this world. It is sad to think of deaths. We don't know when our gods will think fit to summon us, but our portrait should be painted." Okay. ഇന്നു മുതൽ നമ്മുടെ ഈ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഈ പെയിന്റർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും ഇതുമായി സഹകരിക്കണം. We too have to take our place history. നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ ഡിസെൻഡൻസ്, നമ്മുടെ പിന്മുറക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. We don't know when we will think the fit God will think fit to summon us, but our portrait should be painted. എപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ദൈവം തിരിച്ചു വിളിക്കുക പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. But our portrait should be painted. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കപ്പെടും. Okay, let me wind up here. Okay, you can answer the questions last page. Okay, some questions. Fourth question we can discuss here. Is there a change in attitude of captain attitude and change undo? Yes or no question ആണ്. What is the reason behind it? എന്തായിരുന്നു കാരണം? Fifth question. The language used by Till when he speaks to Archduke shows his respect for him. Respectോടുകൂടെ സംസാരിക്കുന്നത്. His Highness എന്നൊക്കെ. Pick out a few instances which shows this. ആ instance ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം. Okay. Next one. What does Till wish to become? എന്താണ് ആകാനാണ് ഇയാൾക്ക് ആഗ്രഹം? Seventh question. Do you think the child and his donkey are hungry? Hungry ആകുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു? Hungry ആണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? Yes or no? Give reason for your answer. What is the reason? You can write the. What does the Archduke want Till to do? Archduke want Till to do. Till എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് Archduke പറഞ്ഞത്? Okay, you can write down the meaning of this one. Okay, that's enough. Okay, last question is that what does the sentence "we don't know when God will think fit to summon us" mean? നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഗോഡ് തിരിച്ചു വിളിക്കാന്ന് മാടി വിളിക്കാം. സമ്മൺ മീൻസ് മാടി വിളിക്കാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Mean, what does it mean actually? Okay, simple. You can write down the answer. Okay, now let's wind up here. Next class we will continue. Okay, thank you.